నేను మీ ఖ్వాజా మొయినుద్దీన్. ఈరోజు నవాబ్స్ కిచెన్లో మనం చికెన్ పకోడా చేస్తున్నాం. చాలా సులువైన పద్ధతిలో, యాక్చువల్గా రెస్టారెంట్ స్టైల్లో అంతే టేస్టీగా చేసే ప్రాసెస్ ఇది. వీడియోని ఫాలో అవ్వండి, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఈరోజు మనం చికెన్ బిర్యానీతో పాటు చికెన్ పకోడా కూడా చేస్తున్నాం. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్, యాక్చువల్గా పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తినే నాన్ వెజ్ స్టార్టప్ ఇది. దీని ప్రాసెస్ కోసం చికెన్ని ముందుగా మ్యారినేట్ చేద్దాం. ఉప్పు, కారం, పసుపు ముందుగానే వాష్ చేసి పెట్టుకున్న బోన్లెస్ చికెన్లో యాడ్ చేద్దాం. ఉప్పు, కారం, పసుపుతో పాటు కొంచెం జీలకర్ర పొడి, దాంతోపాటు గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేద్దాం. వీటన్నింటితో పాటు దీంట్లోనే మనం సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చితో పాటు కొత్తిమీర, పుదీనా, కరివేపాకు, కసూరి మేథి కూడా యాడ్ చేద్దాం. వీటన్నింటితో పాటు దీంట్లోనే మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసి ఇంకొంచెం నిమ్మరసం యాడ్ చేసి కలిపేద్దాం. అన్ని మసాలాలతో పాటు లెమన్ జ్యూస్, కసూరి మేథి ఇవన్నీ చక్కగా చికెన్ మీద అప్లై చేశాక మనం దీన్ని ఒక గంట పాటు పక్కకు పెడదాం. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాం. చికెన్ పర్ఫెక్ట్గా మ్యారినేట్ అయిపోయింది. దీంట్లోనే మనం శనగపిండితో పాటు బియ్యం పిండి కూడా యాడ్ చేద్దాం.
చికెన్ పకోడా చాలా సులువైన పద్ధతిలో చాలా టేస్టీగా చేసే విధానం యాక్చువల్గా మనం ఈరోజు చేసిన ప్రాసెస్ చాలా టేస్టీగా ఉంది. దీంతోపాటు చికెన్ బిర్యానీ కూడా చేసాం. వెంటనే నీడీ పీపుల్ దగ్గరికి వెళ్దాం, వాళ్ళకి కడుపు నిండా తినిపిద్దాం. ఇన్స్టాగ్రామ్లో నవాబ్స్ కిచెన్ అఫీషియల్ పేజ్ని ఫాలో అవ్వండి. చాలా మంచి మంచి కొటేషన్స్ మీకోసం చెప్తున్నాం. మిమ్మల్ని అందరినీ ఎంకరేజ్ చేయడం కోసమే చేస్తున్నాం. ఇంకా ఈ వీడియోస్ చూసిన వాళ్ళు మీ దోస్తులకి, మీ బంధువులకి ఈ వీడియోస్ని షేర్ చేయండి. ఇంకా నవాబ్స్ కిచెన్కి మీ సపోర్ట్ ఎంతో అవసరం. థ్యాంక్ యూ.